Hey Leute, willkommen zurück im netten Hafenstädtchen Serene hier in GreedFall. Wir haben ja in der letzten Folge diesen Quacksalber da zur Flucht verholfen, obwohl der versucht hat, irgendwelche Experimente an Leuten durchzuführen. Und jetzt wollen wir uns dem Ketzer widmen. Hier sehe ich noch irgendwie Loot, was ich noch nicht mitgenommen habe. 3 Goldmünzen. Ich habe hier beim Händler mal lauter Krempel verkauft, den ich nicht gebraucht habe. Und ich habe mir jetzt hier einen Zielmarker gesetzt, wo wir hin müssen. So, dann laufen wir hier mal mit Kurt und Konstantin. Ah, hier gibt's sogar Wegweiser. Nice. Kurt und Konstantin hier mal in Richtung Ketzer. Das war ja auch so eine du hast sicher eine Nebenquest für mich, oder? Wer bist denn du? Sir de Courcillon. Ja, ich spreche mal mit dir. Your Highness, I'm happy to see you. Your I'm also absence this happy. morning worried both your father and me. Come now, Sir de Courcillon. My father may have been angry, outraged, or disappointed, but he's never worried about me. I am sad to have caused you any worry, though. Would you believe that I was rotting away in a sinister jail, guarded by thugs ready to kill me? Though still seeing double from last night's drink, I was preparing an ingenious escape plan when, ta-da! My fair cousin jumped up out of nowhere and saved me. I'm quite the fairy tale damsel in distress. You might have refrained from the company of bandits the night before such an important departure. Take away the risk and halve the pleasure, de Courcillon. It is the salt of life. I fear that some of my teachings have been misunderstood. But you wanted to ask me something, de Sade? Ja, du wolltest doch was von mir und nicht ich von dir. Naja, okay. What will be your official title on Teer Fradee? Or are you just here to keep an eye on us? Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Gut, der winkt immer noch, aber wir haben ja noch andere Sachen zu tun. Genau, hat sie ja eben gesagt. So, dann sprinten wir mal ein bisschen. Wenn ich renne, dann übersehe ich halt ziemlich viel Zunderschwamm. Von anderen Fraktionen kontrollierte Zonen. Diese Zone steht unter der Kontrolle einer anderen Fraktion. Die ist der Zutritt zu bestimmten Bereichen verboten. Mit einem Kostüm der Fraktion kannst du die Wachen täuschen. Du kannst außerdem versuchen zu schleichen, doch wenn eine Wache dich entdeckt, kann dies eine gewaltsame Reaktion provozieren. Dein Ruf bei dieser Fraktion schaden. Ach du meine Güte. Okay, ich habe jetzt übrigens hier gefunden, wo man so eine bessere Karte hier sieht. Ich muss da irgendwie auf ein Schiff. War da unten? Ich möchte da hin. Hier jedenfalls nicht. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide.
You, man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd been best to refuse. Captain Vasco, And you are? I'm Deshalb, the prince's niece. Ach Gott, All das is in ist der order. Kapitän. You'll soon be Mist, embarking on your zu dem boat. wollte ich ja noch gar nicht. Not a boat. Apologies. Constantine d'Orsay, future governor Ah, of ich wollte Teer doch noch ein paar Fradee. Sachen erledigen. I'm Mann, enchanted, Captain. I am eager to board your ship. Enchanted as well, Your Highness. I hope you enjoy your voyage. Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure. Like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days since last he was seen. No, I fear something bad has happened to him. Might I ask you, if you hear anything, could you report it to me? I would like to set sail with a clear mind. Ich frag den mal nach den Have Ketzern. you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler? Maybe he could be of some use. Where could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. May I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway? Ich verrate dem mal nix. Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency. The same a couple of the ambassadors of Ptolemy's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that. Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. Okay, wir fragen den Schleuser, aber ich frage jetzt nochmal wegen dem Schiffsjungen. When did you see your cabin boy for the last Den time? müssen wir ja auch noch It's been 2 suchen days since wahrscheinlich. I've had any news at all. It wasn't out of the ordinary until this morning. My men have free shore leave when we're at dock. But the day of departure, every able-bodied sailor must be present on the ship. Does the boy know anyone in Serene? Other than fellow Nords, you mean? I don't think so, but it's difficult to be sure. Miss Jonas, does he have any close friends amongst the crew? In tradition, we are all members of the same family. But yes, there would be Flavia and Laura. Might I have a word with them? As you wish, you'll find them over there, in port. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people smuggler the sailor mentioned. He's a captain, Kurt, like yourself. And in order to interrogate the smuggler, we'll need to find a way into his jail. Gut, dann gehen wir jetzt zur Gefängniszelle. Lagerraum. Ah. Des nautischen Novizen. Das ist der Schiffsjunge, oder? Was haben wir hier noch? Verhandeln mit dem Lieferanten. Ach, das müssen wir auch noch machen. Genau, aber wir sind ja jetzt hier. Wir müssen da rein. Das war ja fremdes Gebiet, haben wir gelernt. Aber es hieß ja, wenn wir uns nicht auffällig bewegen. Die sind ja nur
gleiche. Oh Gott. Ah, das war jetzt doof. Ich wollte die ja nicht verkratzen. Mist. Ach, mein Gott. Jetzt habe ich mir hier gleich schon wieder Feinde gemacht. Das wollte ich natürlich nicht. Oh, ich kriege... Das ziehe ich jetzt doch mal an. Oder? Siehst du, wenn ich mich verkleide, kann ich... Genau, da kann ich doch da untertauchen. Zumindest, wenn ich am Oberkörper so bekleidet bin. Ja, das machen wir doch mal. So, wir durchsuchen jetzt hier mal das Lagerhaus. Nach nützlichen Sachen. Schloss knacken. Ja, ich weiß. Verschlissener Filzstreichspitz. Kann ich vielleicht auch anziehen? Ah, schon wieder Schloss knacken. Wie kann ich denn hier meine Attribute irgendwie? Nächster Punkt, Level 4. Nächster Punkt, Level 5. Ach du meine Güte. Ja, da muss ich noch ein bisschen was erledigen hier, damit ich so weit komme. Da müsste ich ja aber überall nochmal nachschauen, ob ich hier irgend noch was plündern kann. So, hier waren wir, glaube ich. So, dann gehe ich mal wieder raus. So, jetzt bin ich ja verkleidet und ich hoffe, ich falle jetzt nicht so auf. Hallo Leute? Wenn ich da jetzt einfach so reinspaziere, kriege ich da eins auf den Latz. Lagerhaus. Muss ich wieder ein Schloss knacken? Ja, anscheinend bin ich jetzt hier unauffällig mit diesem Gewand. Gut zu wissen. Wenn ich das mal früher gewusst hätte, dass ich hier Schlossknacken verwenden muss oder lernen muss. Okay. Gut. Wieder raus in die Sonne. Wir müssen da irgendwie rein. Vielleicht könnte man auch hier so durchschleichen. So. Orange. Hier guck mal vorne raus, da wo die davor gestanden sind, das lasse ich lieber mal. Sicher ist sicher. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no naught. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing to Leme. They are trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me.
Your two Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nauts get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Befreie den Schleuser. Kann ich den befreien? Schlüssel verwenden. Ich habe doch I gar don't have keinen. the key. Ugh. Geht das wieder los? Muss ich den Schlüssel finden? Meine Güte. Gut, wo könnte ich jetzt einen Schlüssel finden? Die haben ja sicher einen Schlüssel. Hello? What can I do for you? We're your replacements. You're dismissed. Finally! We were starting to grow moss. Courage, me hearties. Ach so, easy peasy. Okay, schon sind die weg, aber ich plündere hier nochmal. Okay, ach, hier hinten kann man auch rein. Also ich sehe schon, man könnte das ganze Spiel hier auch so ein bisschen sneaky spielen. Das hier sind die vermeintlichen Ketzer. Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison. But reveal to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime. We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Thélème so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Genau, was haben die denn Tell me geforscht? more about your research. What about it is so horrifying that it will provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias? The one who returned to Thélème after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teer Fradee, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teer Fradee is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, St. Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced St. Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Okay, also die haben jetzt hier irgendeinen Heiligen wohl, oder haben aufgedacht, dass irgendein Heiliger wohl mit Dämonen in Verbindung steht und dass das der Kardinal natürlich nicht wissen will. Ist ja klar. Möglichkeit, eine Abmachung mit Zelemet zu treffen, das glaube ich eher nicht. Ich frage mal nach dem Who were you Fluchtplan. hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe.
By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Did you try speaking with the censors? You could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjugation stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Also festnehmen würde ich sie jetzt nicht. Die haben ja eigentlich nichts Falsches getan. Ich könnte aber mit dem Al-Sahin nochmal sprechen, oder? I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the Illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Okay, gut. Also wieso lasse ich mich immer auf solche blöden Handel ein? So, ich brauche aber immer noch den Schlüssel. Ich gehe noch mal rein. Vielleicht finde ich ja hier noch was, wo ich den anderen da aus der Zelle holen kann. Ah, hier sieht mir das nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Schlüssel. Beast Essenz. Ich bin nicht raus. Ich dachte, wir wären hier als Wachen eingeteilt gewesen. Oder ist das hier? Ja. Okay. Gut, gut, gut. Hier geht's auch noch irgendwo hin. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich ja in irgend so ein Verwaltungsgebäude einsteigen. Oder ist das auch so ein sneaky Weg? Mit dem ich mich hier hätte reinschleichen können? Das ist natürlich cool. Da müsste man hier die ganze Gegend auskundschaften. Aber das ist für ein Let's Play natürlich irgendwie eher langweilig, wenn man hier nur am Schleichen ist und irgendwelche Wege auskundschaftet. Also hier waren wir schon drin, glaube ich. Schauen wir mal hier. Hafenamt. Oh, im Hafenamt müsste es doch vielleicht einen Schlüssel geben, oder? Schloss knacken können. Leute, ich sag's euch, wenn ich einen Punkt hier habe in irgendwelchen Fähigkeiten, dann hole ich mir hier das Schlüsselknack-Attribut. So. Hier ist nix, die gucken nur zum Fenster raus. Na, schade, ich hätte jetzt gehofft, dass hier irgendwo dieser Zellenschlüssel da rumliegt. Das wäre ja schon doof, wenn wir den nicht befreien könnten. Jetzt gucke ich nochmal. Achso, das ist mein Schiff hier. Den Schleuser, ja.
Bin auf der Suche nach dem Schlüssel. Also hier waren wir jetzt schon drin. Da waren wir auch drin. Hier vielleicht. Waren wir hier schon drin oder nicht? Also nicht. Ich glaube, hier waren wir auch schon drin. Obwohl. Das sieht da alles gleich aus. Also so. So viel Fantasie hatten sie hier auch nicht, das immer ein bisschen unterschiedlich zu machen. Deswegen weiß ich ja auch nicht, ob wir hier schon waren oder nicht. Ja doch, hier sind schon ausgeräumte Kisten. Ja, Kurt. Wie wär's mal, wenn du hier... Steht da wieder mitten im Weg. Hier sind wir in das Gefängnis reingekommen. Und im Hafenamt waren wir auch schon. Also ich hätte jetzt gedacht im Hafenamt, dass wir hier was finden würden. Ansonsten latsche ich jetzt hier zum Sahin zurück. Erstmal. Oder ich gehe einfach da nochmal rein. I don't have the key. Nee. Also ich brauche irgendwie den Schlüssel. Gut, dann machen wir erstmal was anderes. Dann gehen wir hier wieder raus. Wie komme ich jetzt am besten wieder zum dem Sahin zurück? Wo ist der? Genau, da muss ich hier... Muss ich nicht irgendwie noch so Lagerhäuser untersuchen hier? Good day, my lady. How might I be of service? Ah, der sieht da irgendwie You can start by explaining to me angegriffen why you aus. refuse to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, madam. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master-at-arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, madam. I'm just an agent, and I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end, whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders. Yeah, we hear you.
Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise? If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal. You were demanding a second payment, but refused to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? Gefängnisstrafe androhen, ihm drohen, gehen, Intuition, versuchen ihn zu bestechen. Ja, das kann ich ja wohl nicht. Dann drohe ich dem jetzt mal mit Charisma. Habe ich Charisma? Nur 50%, das kann auch schief gehen. I don't think you understand who you were dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lady de Sardais, niece of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion and theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That's a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise without delay, unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. I beg your pardon, milady, but you are not my master. Moreover, the attendant of the guard was quite specific, saying this affair should be handled with extreme discretion. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up the muck. Whatever is he talking about, Kurt? Your guess is as good as mine. Okay, also das mit Charisma hat es jetzt nicht funktioniert. Ich kann ihm jetzt ja nochmal drohen. Stechen kann ich ihn nicht. Ja, da drohe ich ihm halt nochmal. Your master is a thief. And I have no patience for bandits and robbers. Either you give us back what's ours, or we'll take it. Your idea of diplomacy isn't all that different from my own. To the devil with ya. Since you leave us no choice. The merchant's clerk isn't hearing your arguments. The only thing left is a show of strength. Sorry, Greenblood. If I'd have known, I wouldn't have gotten you mixed up in this. Okay, der war also nicht kooperativ hier. Dann schaue ich jetzt nochmal, wo wir eigentlich sind. Einzuradeln ist lange die Handelsware der Garde. Ach so, muss ich den jetzt nochmal bequatschen? Hallo. Hey, Leute. Greetings, Your Excellency. Ja, greetings. Dann quatsche ich den jetzt nochmal an. So you're back, milady. Do you have our second payment with you? Don't count on it. We shall return. See you soon. Müssen wir den jetzt nochmal bezahlen? Das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Okay. Vielleicht fällt uns ja nochmal was ein. So, das hier war, glaube ich, der Kardinal, oder? Hier drüben. Genau, hier vorne war das. Jetzt überreden wir dann. Mit unseren Überredungskünsten ist es ja nicht weit her. Your Excellency. Lady de Sardais. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Matthias, the founder of the mythical Thélème.
And it seems that this is not to the liking of the illuminated. Or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lady de Sade. Das hat We ja owe you our lives. We are besser eternally grateful. geklappt als It was gedacht nothing. hier. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like to give you this. It's not much, but it is all that we possess. Farewell. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Okay, also die sind jetzt in Sicherheit. Ich habe jetzt gedacht, da müsste ich jetzt viel mehr diskutieren, aber das hat gut geklappt. So, jetzt schauen wir mal. Wen haben wir hier? Den Botschafter. Ach Gott, muss ich jetzt hier mit dem Kardinal reden? Mit dem wollte ich eigentlich nicht reden. Wieso muss ich den informieren? Ach so, dass die Ketzer jetzt weg sind. Okay. Good day, Excellency. Lady de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Das ist jetzt immer schlecht. Also wenn ich die Wahrheit sage, dann verscherze ich das mit ihm. Ja, also ich lüge jetzt mal. These renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Ach so, jetzt ist das I must be abgeschlossen going. und ich habe den Farewell, Schleuser nicht Excellency. befreit. Na, Mist. May the light guide you, de Sade. Ich dachte, das hätte ich jetzt noch machen können. Okay. Ja, gut. Shit happens. Dann gucke ich jetzt noch mal kurz auf die Karte. Was haben wir hier noch? Ups. Die Handelswaren. Und hier haben wir noch... Ach so, wir müssen noch nach dem... Also diese Steuerung hier ist echt schwierig. Ja. Okay, also wir gehen jetzt hier mal runter und gucken uns an, ob wir den Bootsjungen hier irgendwo finden. Und dann können wir endlich hier losfahren. So, jetzt hier irgendwo, oder? Und dann müsste ich mich auch mal drum kümmern, wie das hier mit dem Elixier-Mischen ist. Hier komme ich nicht weiter. Ich gebe jetzt nochmal hier irgendwie... Oder auch nicht. Das ist die Taverne nochmal.
Alte Lagerhäuser. Genau, die sollte ich ja irgendwie durchsuchen. Aber da war ich doch schon drin, oder? Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Ach, Flavia war die Freundin von dem, oder? Someone told me that you were a friend of Jonas, the young cabin boy who has gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Achso, die weiß nicht, wo er ist. Okay. When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro, and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. One drink lasts him the whole night. Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Sollen wir jetzt doch nach Captain Vasco fragen? Naja, vielleicht erfahren wir noch was. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator, and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. I need to be going. Farewell. Also die hat uns jetzt auch nicht viel weiter geholfen. Jetzt können wir noch den Lauro fragen, wenn wir den finden. Wahrscheinlich betrunken irgendwo. Schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Na, plündern. Das müsste der sein, oder? Ja. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof, gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were.
and I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Ich frag mal nach den Entführern. Vielleicht weiß der da doch noch mehr. How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did Jonas seem troubled to you the night he disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Okay, finde die Zeugen. Ich frag mal noch einmal. Bin hier nach dem Kapitän. He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Thank you, Lauro. I need to be going. Strange story, this is. Something isn't right here. I can feel it. We need to lift the veil on this. Gut, also es gibt jetzt Zeugen, die diese Entführung gesehen haben wollen. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich gucke jetzt mal, wo ich hier hin muss. Da irgendwie. Wahrscheinlich hier rein. Schenke. Genau, finde die Zeugen und befrage sie. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Also wir haben jetzt wieder einiges gemacht hier. Haben zumindest eine Nebenmission, wenn auch nicht so ganz erfolgreich abgeschlossen. Den Schleuser haben wir ja nicht befreit, aber okay. Ist ja auch ein Schurke. Genau. Und hier ist die Schenke und wir gucken in der nächsten Folge dann hier mal rein und schauen mal, ob wir irgendwelche Zeugen für die Entführung finden. Ihr schaut doch hoffentlich auch wieder mit vorbei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.